respected guests, dear parents, teachers, and our wonderful children. Welcome to Little Ville, a school born from a dream. Established in 2025 by Mrs. Priyadarsini Prabhu and Mr. Clement Isaac, partners in life, who share vision and values form the cornerstone of this institution. Mrs. Priyadarsini is an NLP master coach with over 10 years of expertise in child behavioral and educational development. Mr. Clement Isaac is trained in psychology and brings extensive expertise in counseling individuals across all age groups. Nurture young minds in a space where curiosity, compassion, and creativity flourish. The school embraces diversity and believes in unity, mirroring the inclusive values that defines our nation. Today is a special morning where we bring together the values of our republic: diversity, equality, and teamwork through the joy of Logan and Ville. A very warm welcome to Unitiplay Day, our Republic in Sports Day celebration. At Little Ville, we believe every child is unique and every child belongs, deserves to belong. That is why our theme for today is different by nature, united in spirit. To honor the richness of our language and culture and to express our reverence for Tamil, we now begin with Tamil Thai Vazhthu, a song that celebrates the spirit, heritage, and pride of Tamil identity. Let us stand in respect. Our chief guest for today is Dr. Vazhthu, an award-winning dental surgeon, a Guinness World Record holder, and an accomplished endurance runner. I welcome Mr. Clement Isaac, co-director of Little Ville, to welcome Dr. Vazhthu on stage. Good morning, everyone, and it's so lovely to see you all. And thank you so much for taking time to appreciate the early, the big amount of people who take time to come and inspire the ladies to were here. I see everyone. It's a joyful day and thank you. At this moment, I would also want to thank my chief guest, Dr. Bhubaneswar Karthik. He has been a winning dental surgeon, award-winning dental surgeon beyond the picture. He is also a Guinness World Record holder and he is an endurance runner. And I would like to talk more on this endurance journey. It is not about winning the race or it is not about winning the sports. But exactly it's about resilience and how good they can withstand the challenges and they keep going. And I think this is the right person to be here as chief guest for us. And I would like to welcome him on the stage. To help our children understand the meaning and importance of this day, we now invite our dear facilitator, Mrs. Bhubaneswar to speak about Republic Day. Vanakkam. Happy Republic Day to everyone. Today is special. It's not just another day. It's a celebration of what makes us Indian. We became free in 1947, but on this day in 1950, we gave ourselves something equally important.
the constitutions of India. The constitution is the foundation of our democracy. It makes us true citizens with rights and responsibilities. It gave us the power to decide our own future. Dear parents, you are your children's first teachers. Along with the school, let's make a promise. We will teach our children what real patriotism means. Patriotism isn't just about waving flags on special days. It's about our everyday actions, being kind to our neighbors, following rules, respecting others, and doing our part to make India better. Let's show our children through our own example that being a good Indian means being a good human being first. Jai Hind. இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று ஒரு சிறப்பு நாள். இது சாதாரண ஒரு நாள் மட்டும் அல்ல, நம்மை இந்தியர்களாக உருவாக்கும் அடையாளத்தை கொண்டாடும் நாள். 1947ஆம் ஆண்டு நாம் சுதந்திரம் பெற்றோம். ஆனால் 1950ஆம் ஆண்டு இதே நாளில் அதைவிட சமமான ஒரு முக்கியமான பரிசை நமக்கே நாமே அளித்தோம். இந்திய அரசியலமைப்பு. இந்திய அரசியலமைப்பே நமது ஜனநாயகத்தின் அடித்தளம். இது நமக்கு உரிமைகளையும் பொறுப்புகளையும் வழங்கி நம்மை உண்மையான குடிமக்களாக மாற்றியது. நமது எதிர்காலத்தை நாமே தீர்மானிக்க தேவையான அதிகாரத்தை அளித்தது. அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, உங்கள் குழந்தைகளின் முதல் ஆசிரியர்கள் நீங்கள்தான். பள்ளியுடன் இணைந்து நாம் அனைவரும் ஒரு வாக்குறுதி எடுப்போம். உண்மையான தேசபக்தி என்றால் என்ன என்பதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்போம். தேசபக்தி என்பது சிறப்பு நாட்களில் கொடிகளை அசைப்பதிலேயே முடிவதில்லை. அது நமது தினசரி செயல்களில் வெளிப்பட வேண்டும். அயலவர்களிடம் அன்புடன் நடப்பது, விதிகளை பின்பற்றுவது, பிறரை மதிப்பது மற்றும் இந்தியாவை மேலும் சிறப்பாக மாற்ற நமது பங்கை ஆற்றுவது. முதலில் நல்ல மனிதராக இருப்பதே நல்ல இந்தியராக இருப்பதற்கான அடையாளம் என்பதை நமது செயல்களால் குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக காட்டுவோம். ஜெய் ஹிந்த். अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। எவ்ரிஒன் ஆக்சுவலாக டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. எல்லாருமே ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷனில் வந்திருக்காங்க. பியூர் இங்கிலீஷ்லேயும் எளிமையான ஒரு தமிழ்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாங்க. சரி, நம்ம வழக்கமாக நமக்கு தெரிஞ்ச தங்கிலீஷ்லேயே பேசிடலாம். ஸோ தட் ஷுட் பி ஈஸின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த
பொதுவாகவே இப்போ ப்ரிப்ரேஷனோட வந்தால் நம்ம எக்ஸாமில் படிச்சுட்டு போய் எழுதுகிற மாதிரி கட் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடலாம். ப்ரிப்ரேஷனே இல்லைன்னா நம்ம பக்கமாக எழுதுவோம். ஸோ பக்கமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். மேம் ஃபர்கிவ் மீ. மேம் பற்றி சொல்லணுன்னா உங்களுக்குலாம் தெரியும், ஷீ இஸ் அ கிரேட் டீச்சர். பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஷீ இஸ் அ வெரி ஹம்பிள் வண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ அண்ட் சச் அ நைஸ் சோல். ரொம்ப என்னை எறும்புக்கு கூட இது பண்ணாத மாதிரியான ஒரு சச் அ நைஸ் சோல். ஸோ வண்டர்ஃபுல் டு பி அ பார்ட் ஹியர். இப்போ நான் ஆக்சுவலாக ஒரு டென்டல் சர்ஜன் தான். இப்போ நாங்கள் ஸ்கூல் டேஸ் படிக்கும்போதெல்லாம் எப்படி வளர்த்துனாங்கன்னா அடித்து தான் வளர்த்துவாங்க. அடித்தாதான் பையன் கேட்பான், அடித்தாதான் திருந்துவான். இப்போ இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே அது தெரியும். அடிக்காமல் பிள்ளைய வளர்க்கவே மாட்டாங்க. அதை மாற்றிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிற எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் வந்து ரிவார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நமக்கு எதெல்லாம் நம்மளை பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து பண்ண சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் இவங்க ரிவார்ட் கொடுத்து பண்ண சொல்லும்போது இட் இஸ் ரொம்ப நம்மளே ஏதாவது திரும்பவும் வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படிக்கலாமான்ற அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குறாங்க. அது நீங்கள் இந்த மார்ச் பாஸ்ட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. அழுகிற கிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஹாப்பியாக இருக்கிற கிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே ஒரே பிளேட்டில் வச்சு ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் இப்போ சொல்கிற மாதிரி இந்த ரிப்பப்ளிக் டேன்னா அதானே யூனிட்டி, ஸ்ட்ரென்த்து, டிவர்சிட்டி எல்லாம் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு கனெக்டிவிட்டியோடு இருக்கணுன்ற அந்த ரிப்பப்ளிக் டேவோட பார்ட்டே எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஈவன் ஹையர் செகண்டரி கிட்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு வர கிட்ஸு டியூஷன் போய் படிச்சிடுவாங்க. அவங்களுக்கு பெரிய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்க தேவை இருக்காது. ஆனால் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் வந்து நீங்கள் அப்போ தான் எழுந்து நடக்கிற குழந்தைய நீங்கள் ஒரு மொராலிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரணுங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ நான் இப்போ டென்டிஸ்டாக இருந்தாலும் இப்போ என்னோடய காலனியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பூகி மேன் மாதிரி. அங்கே பாரு பல் டாக்டர் வந்துட்டார், நீ சாப்பிட்லன்னா பல்லை பிடுங்கி விட்ருவார், இல்லைன்னா ஊசி போட்டுருவார், இன்னுமே எப்படா கல் எடுத்து அடிப்பாங்கன்ற மாதிரியே ஒரு பயமாகவே இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ண வந்து என்னோட டாக்டர் வந்து யூரோ கிட்ஸில் படித்தாங்க. அப்போது வந்து நான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக போயிருந்தேன். அங்கே சொன்னாங்க, எல்லாம் குழந்தைங்களாம் சமத்தாக சாப்பிட்ருங்க, டாக்டர் உங்கள் பல்லு பார்த்துட்டு அழகாக இருக்குன்னு அப்போ தான் சைன் பண்ணுவார், 5 ஸ்டார் போடுவாருன்னாங்க. இது என்னடா நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையேன்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. எல்லா குழந்தைங்களும் அவ்வளோ சமத்தாக சாப்பிட்டுட்டு எல்லோரும் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து நின்ட்டாங்க, 5 ஸ்டார் போட்டுருங்க சார். ஸோ அதுவே நான் அதுக்கு முன்னாடி நானே என்னோடய குழந்தைய வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நானே அதுக்கப்புறம் வந்து திட்டுறதே விட்டுட்டேன். ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவிட்டி ஆயிடுச்சு. நீ அடம் பிடிக்காத, நான் உனக்கு இது வாங்கித்தரேன், பட் சமத்தாக இருந்தீங்கன்னா வாங்கித்தரேன்ற அந்த ரிவார்ட் சிஸ்டம் வந்தது வந்து ஐ பர்சனல் ஃபீல் நான் வந்து என்னோடய குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு பாடமாக நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஹார்ட் வார்மிங் திங். அண்ட் கிட்ஸு இன்னும் நிறைய நீங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இன்னும் நிறையா கிட்ஸை வந்து நீங்கள் அவங்களோட அந்த பிகினிங் சொல்கிறோம்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், அது உங்களால் நடக்கணும்னு நான் வந்து வாழ்த்துறேன். நன்றி.